French at Home with Franco, Lesson 11. Directions. In this video, we're going to learn to say, I want to go, je veux aller. And when asking for directions, we use the phrase pour aller. But then we've got to combine the word for to, which is a with the accent, with the various French words for the, and you can see that at table 2. We're going to be using the following verbs: aller, tourner, continuer, and prenez. Prenez comes from the verb prendre, to take. Those verbs are in their imperative form. Je veux aller. Pour aller, voici une carte. Here's a map. À droite, right. À gauche, left. Tout droit, straight on. Pour aller au supermarché, voici le supermarché. Pour aller au supermarché, allez tout droit. Et puis, tournez à droite. Puis, continuez tout droit. Et voilà, voici le supermarché. Pour aller à la piscine. Pour aller à la piscine, allez tout droit. Prenez la deuxième rue à gauche. Allez jusqu'au carrefour. Au carrefour, tournez à droite. Et puis, prenez la deuxième rue à gauche. Et voilà, voici la piscine. Right, so in this short lesson, we've used the phrase je veux aller, I want to go. We've learned how to say to the using au, à la, a, l'apostrophe and o. So you can say je veux aller au magasin, je veux aller au cinéma, je veux aller à la piscine. We've also asked for directions using pour aller, which is actually short for the sentence quelle est la direction pour aller, but nobody bothers to say that when they're hanging out of a car asking for directions. We've used the verbs continuer, tourner, prenez, which come from prendre. We've learned how to say to the right, à droite, à gauche, to the left, tout droit, straight on. And we've seen the phrase jusqu'au carrefour, up to the junction. So you could say au carrefour, tournez à gauche. And of course, this would translate as at the junction. Bon, c'est tout. Au revoir, à bientôt. Don't forget to like, share and subscribe.